হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেল সুচা&Sutoতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আমরা শিখব ফিশবোন ফ্লাওয়ার ডিজাইন। ওইটার জন্য আমি প্রথমে এরকম একটা ফুল বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর সুতোটাকে এই মাথায় উঠিয়ে ওইখান থেকে এই সাইডে ওঠাচ্ছি। আবার এই যে এইখানে উঠিয়েছি এর একটু নিচে আর এই জায়গায় ওঠাচ্ছি। এবার আবার এই সাইডে ওঠাচ্ছি। এইভাবে আমি পুরোটা কমপ্লিট করছি। তাতে আমি ফ্রেঞ্চ নাট স্টিচ দিচ্ছি। ভেতরটাতে আমি ফ্লাই স্টিচ দিচ্ছি। এইভাবে এই পাশেরটাও আমি কমপ্লিট করছি। এইগুলোতে আমি ডাল স্টিচ দিয়েছি আর ফ্রেঞ্চ নাট স্টিচ দিয়েছি। ফ্লাই স্টিচের মধ্যেখানে আমি একটা করে ডেজি ডেজি স্টিচ দিচ্ছি। এগুলো টেবিল ক্লথ, কুশন কভার, বেডশিট এইসব বিভিন্ন জায়গায় এগুলো ইউজ করা যাবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। এইভাবে পুরোটা আমি কমপ্লিট করে দেখাই।